Mabuhay, saber, y conocer. How do we use these verbs? And how do they differ? Yan ang alamin natin sa videong ito. So, saber, conocer are words that we use to indicate to know. Ano nga ba natin sila ginagamit? So, mag-start muna tayo sa pag-conjugate ng verbs. So, saber, meron tayong se, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben. Muy bien. Conocer naman. Conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen. Muy bien. Magtungo naman tayo sa mga gamit ng conocer at saber. Kung mapapansin nyo, yung conocer at saber, they are irregular verbs. Halimbawa, meron tayong se instead of sabo. Okay? So, makikita natin yan kasi usually, may realize natin, di ba, Daryll, kapag first person, nilalagyan lang ng o, hablo, from hablar, tomar, tomo. Bakit hindi saber, sabo? So, hindi siya ganun dahil nga irregular verb siya. So, irregular verb, it means na may irregularities dun sa pattern ng ating conjugation. Okay? So, magtungo na tayo sa saber. Ano nga ba yung mga gamit nito? Saber is used to talk about facts, information, how to do something, and things that you know by heart. So, meron tayong facts, information, how to do something, and things that you know by heart. So, ito yung mga halimbawa. Daryll, sé qué pasó. Sé qué pasó. I know what happened. Sé qué pasó. Oye, Daryll, ¿sabes cuándo empieza el curso? ¿Sabes cuándo empieza el curso? Ano ibig sabihin nun? Do you know when the course is going to start? Muy bien. Or simply, do you know when the course starts? María no sabe freír huevo. María no sabe freír huevo. ¿Qué significa? Muy bien. María doesn't know how to cook eggs. Maria doesn't know how to cook eggs. So, dun sa Espanyol, huevo lang. So, an egg. But, obviously, in English, we say, she doesn't know how to cook eggs because that's a general thing. Okay? So, ganun tayo dapat mag-translation. Hindi literal lagi. Muy bien. Mi primo sabe inglés y español. Mi primo sabe inglés y español. Mi primo sabe inglés y español. ¿Qué significa? Muy bien. My cousin knows how to speak English and Spanish. So, ganun yung translation. So, usually, pag nagta-translate tayo from Filipino o from Espanyol to English, hindi naman dapat siya word for word. So, in this case, it just means that the cousin knows how to speak English and Spanish. Okay? Kaya nilagay ko dun yung word na speak. Okay? Muy bien. Ngayon naman, magtungo. Sinasabi ko magturo lagi. Magtungo naman tayo sa gamit ng conocer. We use conocer to talk about things that you are familiar with. Places and things. So recap. We use conocer to talk about things you are familiar with, places, or things. So ito yung mga halimbawa. No conozco a tu madre. Perdón. No conozco a tu madre. I don't know your mom. No conozco a tu madre. So may add-on kasi nga tao yung next, okay? No conozco a tu madre. Muy bien. ¿Conoces España? ¿Conoces España? Do you know Spain? ¿Conoces España? So hindi siya yung sabes España. Kasi this is more of like knowing things you are probably or you're familiar with. Okay? So, conocer yung gamit niya. ¿Conoces España? Muy bien.
¿Conoces la página de Facebook de Daryll? ¿Conoces la página de Facebook de Daryll? Do you know Daryll's Facebook page? So, yun. Conoces, hindi siya pwedeng sabes, ha? Diba? Hindi siya yung parang, sabes la página de Daryll? You have to say conoces. Parang, aware ka ba na nag-exist ito? Parang siya ganon. Or do you know this? Ganun siya. So, conoces la página de Facebook de Daryll? Muy bien. So, very good. So, yun lang guys ang difference ng ating conocer y saber. So, comment down below, comenta abajo frases utilizando saber y conocer. So, hihintayin ko ang inyong mga sentences down below. So, yun lang at muchas gracias.